इधरों नहीं होया अजे थोड़ा टाइम लगूगा। रिंकू भाई तो फोकस कर दो। लाइव चल पे लिंक आएगा तेरे को। हमारा बोले घर दे मुंडे बोले तो यार सामान चक लियो मैं तो भुल आया सी बाकी वो भी लोग फर्क पड़ने और पता उन टाइम पे थे आते तो मुंडे लगा ही मेरे नहीं लगे लाइक चल करे लिंक पे क्या देखो मैं आ रहा है फोटो अब भाई कह रहा हूं मेरे हाथ में भाई चप्पा ही बैठा ये कितनी का ऐसे मैंने कहा हाँ दो से छड़ दो और नीचे पिट्ठू का हाँ दूसरों या कोई लोग ये भी बुरे होंगे आप भी प्यार नहीं पड़ता पर मुझे पता है
नंबर का है ना हाँ ਬਸ ਭਾਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਇੱਥੇ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ YouTube ਦਾ ਚੈਨਲ ਖੋਲੋ हाँ YouTube का ਹਾਂਜੀ ये बनाऊं कितने का ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਖੋਲ ਲਿਆ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਖੋਲ ਲਿਆ हाँ इन्हें चैनल वाला ਹਨਾ ਇੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ नहीं नहीं ਲਾਈਵ लाइव मैनेज मैनेज ही करना था फिर ऑडियो देखो कर देता उनका बंद की थी बंद की थी देखो बंद लाइव में देखो बंद की ऑडियो ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਡੈਸਕਟਾਪ ऑडियो ਬੰਦ ਆ ਤੇ ਮਾਈਕ ਹਾਂ ਇਹ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮਾਈਕ ਕੌਕਸ ਵਾਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕੈਪਚਰ ਡਿਵਾਈਸ ਵਾਲੀ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਂ ਇਹ ਚੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਪਟਾਪ ਵੀ ਜੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦਾ ਮਾਈਕ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣੋ नहीं करना डिजिटल ऑडियो इंटरफेस कर लेना करो नीचे वाला मेरे नु मलाई है बेटा जो तो लंबू के न्यू लाना नहीं है ठीक है ये रिजर्व है
पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला विखे मनाए जा रहे 7 रोज़ा साइंस उत्सव के उद्घाटनी समारोह में पहुंचे अज के मुख्य मेहमान डॉक्टर जतिंदर कौर अरोड़ा, एग्जीक्यूटिव डायरैक्टर पंजाब स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस पंजाब स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टैक्नोलॉजी चंडीगढ़ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਕਤਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗਰੋਵਰ, ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਅਤੇ डॉक्टर के.एस. बाठ जो कि विशेष मेहमान के तौर पर साढ़े दरम्यान पहुंचे ने, यूनीवर्सिटी के डीन अकादमिक मामले डॉक्टर B.S. संधू जी, डीन फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसिस प्रोफैसर मनरुचि जी ਅਤੇ इस उत्सव के कन्वीनर डॉक्टर B.S. सूज, यूनीवर्सिटी की ਵੱਖ-ਵੱਖ फैकल्टियां के डीन साहबान, ਵੱਖ-ਵੱਖ विभागों के मुखी साहबान, अध्यापक साहबान, गैर अध्यापन मेरे सहयोगी ਅਤੇ सब तो अजीज स्कूलों कॉलेजों ਤੇ यूनीवर्सिटियां तो आए मेरे विद्यार्थी साथियों, आप जी का इस उद्घाटनी समारोह में निघा स्वागत है। यूनीवर्सिटी की परंपरा मुताबिक इस प्रोग्राम की शुरुआत असी यूनीवर्सिटी धुनी के नाल करांगे, जिस दे सन्मान वजों मैं आप सब नूं खड़े होने की बेनती करदा। बहुत बहुत धन्यवाद। हुण इस उद्घाटनी समारोह में विधिवत रूप में अगे वधाउंदे हुए मैं डॉक्टर B.S. सूच नूं रिक्वेस्ट करांगा कि मंच ते सुशोभित सारियां शख्सियतां नूं एस्कॉर्ट करके शमा रोशन करके इस उत्सव का शुरुआत करिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। हुण मैं मानयोग वाइस चांसलर साहब नूं रिक्वेस्ट करांगा कि अज दे मुख मेहमान डॉक्टर जतिंदर कौर अरोड़ा जी का फुलों का गुलदस्ता भेंट करके स्वागत कर। मैं वीसी साहब नूं नाले अर्ज करांगा कि अज दे मुख वक्ता प्रोफैसर ग्रोवर जी का भी फुलों का गुलदस्ता भेंट करके स्वागत कर। मैं रिक्वेस्ट करांगा प्रोफैसर BS सूच नूं कि वो डॉक्टर बाट का फुलों का गुलदस्ता भेंट करके स्वागत कर। मैं रिक्वेस्ट करांगा डॉक्टर रंजीता नूं कि वो डीन अकादमिक मामले प्रोफैसर BS संधू का फुलों के गुलदस्ते नाल स्वागत कर। मेरी अर्ज है मैडम हरप्रीत कौर नूं कि वो प्रोफैसर मनोज जी डीन लाइफ साइंसिस का फुलों का गुलदस्ता भेंट करके स्वागत कर। हुण मैं मंच से सद्दा देवांगा मुखी बायोटैक्नोलॉजी विभाग ਅਤੇ साइंस 7 रोज़ा उत्सव के कन्वीनर डॉक्टर बलविंदर सिंह सूच नूं कि वह अपने स्वागती शब्दों के नाल आए मेहमानों का स्वागत कर। डॉक्टर BS सूच। बहुत धन्यवाद। स्टेज पर विराजमान बहुत ही सत्कारयोग शख्सियतां साडी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब प्रोफैसर अरविंद, पंजाब स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टैक्नोलॉजी के कार्यकारी डायरैक्टर डॉक्टर जतिंदर कौर अरोड़ा जी, पंजाब यूनिवर्सिटी के साबका वाइस चांसलर साडे सिंडीकेट मैंबर डॉक्टर अरुण ग्रोवर जी, जिन्हों ने अपने कोर विषय तो इलावा साइंस की विज्ञान की हैरीटेज से विरासत से खास करके साडे खिते की जी विज्ञानिक विरासत आ उससे काफ़ी काम किया। डॉक्टर कुलवीर सिंह बाट, जॉइंट डायरैक्टर पंजाब स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टैक्नोलॉजी और इस उत्सव के कन्वीनर डीन लाइफ साइंस मैडम मनोज जी, डीन अकादमिक मामले प्रोफैसर BS संधू जी, डीन रिसर्च एडिशनल डीन रिसर्च डायरैक्टर्स, वक्-वक् फैकल्टी के डीन साहबान, वक्-वक् विभागों के मुखी साहबान, फैकल्टी मैंबर्स, वक्-वक् स्कूलों के कालजों तो आए हुए अध्यापक साहबान अते प्यारे विद्यार्थी, सब तो पहला तो इस उत्सव के विच आप जी का निੱਘਾ स्वागत है, जी आयां नूं है ते सत श्री अकाल जी। सो सानू पता है कि आज़ादी का आज़ादी की जी 75वीं वर्षगांठ पूरे देश के विच बड़ी धूमधाम नाल मनाई जा रही है और इस सिलसिले दे विच विज्ञान प्रसार ने एक उद्यम किया है कि पूरे देश दे विच इस 75 दे अंक नूं जोड़दे होए 75 थावां ते विज्ञान मेले का प्रबंध किया गया है, आयोजन किया जा रहा है ते असी बड़े खुशकिस्मत समझ रहे हैं कि वो 75 थावां दे विचों एक थां सानू मिली है पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला नूं। क्योंकि विज्ञानी का काम सिर्फ प्रयोगशाला प्रयोग करके नवी खोज या काढ़ कढ़ना ही नहीं, सगों उन्होंने आम लोगों तक पहुँचाना है।
ਜਨ ਜਨ ਤੱਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ। ਸੋ ਇਸ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਤਸਵ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਾਉਂਸਲ ਫਾਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਇਸ ਉਤਸਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 4 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਉਤਸਵ ਦੇ ਵਿੱਚ 75 ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 75 ਫਿਲਮਾਂ, 75 ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ, 75 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੋਜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਉਤਸਵ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮੇਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਵਾਦ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟੇਸਟ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੰਗ, ਅਕੈਡਮਿਕ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਲੈਕਚਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੇਲੇ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਗਾਰਡਨ ਹੈ, ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਹੈ, ਮਿਊਜ਼ੀਅਮਸ ਨੇ, ਸਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਸੂਖਮ ਯੰਤਰ ਸਾਡੀ ਲੈਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਲਜ, ਸਕੂਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ, ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਭੇਜੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸੂਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੜੇ ਆਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੀ ਚੇਅਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡੀਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ BS ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਮੰਚ ਤੇ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਬਾਰੇ ਆ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ BS ਸੰਧੂ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਾਉਂਸਲ ਫਾਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕੀਨੋਟ ਸਪੀਕਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰਨ ਕੁਮਾਰ ਗਰੋਵਰ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਬਾਠ ਜੀ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਅਤਿਥੀਗਣ, ਡੀਨ ਫੈਕਲਟੀਜ਼, ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਖੋਜਾਰਥੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਰੋਤਾਗਣ। ਡਾਕਟਰ ਸੂਚ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਇੰਸ ਵੀਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ is an initiative of the Government of India to celebrate and commemorate 75 years of progressive India and the glorious history of its people, culture and achievements. This Mahotsav is being celebrated all over the country through various programs. In this regard, the Office of the PSA and Ministry of Culture, Government of India, in association with Vigyan Prasar, Department of Science and Technology, Government of India, is going to celebrate February 22 to 28, 2022 as the glorious Science Week Festival, Vigyan Shivratra Pujate, Science and Technology. The festival will be conducted at 75 locations as already discussed by Dr. Such throughout India in 19 languages through expositions, lectures, film, radio talks, book fair,
science literacy activities, posters and other competitions like play, essay and slogan writing, poster making, debate, quiz, model / prototype, poetry, etc. Punjabi University Patiala is proud to host this mega event where in addition to lectures by eminent scientists, many other activities and competitions will be organized in the coming days. A book fair and poster exposition will maintain outdoor activity. The University Department, Herbarium, Botanical Garden, Observatory and Museum will be open for public during this festival. And I hope all of you shall be enjoying this week with lot of activities related to science and information technology. Thank you. Thank you very much, Professor Sandhu. ਹੁਣ ਇਸ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮੰਚ ਤੇ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ। मेरे ख्याल हुण तक इस यूनिवर्सिटी 'ਚ गल साफ हो गई है कि नॉर्मल फॉर्मैलिटीज़ 'ਚ मैं विश्वास नहीं रखता। सो इस करके असी सारे आयां का स्वागत भी करना है, धन्यवाद भी करना है, तुसीं आए भी हो। तो मैं 3 विज्ञान दीयां गल्लां तुहाडे नाल करांगा थोड़े जे समय 'ਚ, उन्होंने ही तुसीं प्रधानगी शब्द समझ लो जां इनागुरल शब्द समझ लो। कल असी मात भाषा दिवस मनाया तो असी कहा कि जिहड़ा साडा ये विज्ञान का हफ्ता है असी मात भाषा नूं डेडिकेट कर रहे हैं। तो पहली उदाहरण मैं ये देनी चाहांगा कि कुछ साल पहले मैनूं विज्ञान के उत्ते एक भाषण देने लई न्योता आया तो उन्होंने कहा कि गलबात पंजाबी च करो। कॉलेज में गया किसी तो मैं विज्ञान की परिभाषा दी कि विज्ञान की है, तर्क ते प्रमाण के आधार पर सच की खोज। और ये बारे थोड़ा जिहा सोचने की लोड़ है कि जे असी सिर्फ सोचिए कि दिमाग चों विज्ञान निकलेगा तो दो तर्क जिहड़े ने किसी वर्तारे बारे, किसी भावें वो भौतिकी होवे भावें वो जीव विज्ञान का होवे, दो बंदियां दी दो तर्क इक्को जिहे हो सकते हैं। जिहदे दो तर्क जदों इक्को जिहे हो जाते हैं तो फिर फैसला किवें कीता जाए? फिर फैसला प्रमाण नाल जां प्रयोग नाल कीता जाता है। तो फ्रांसिस बेकन ने जो खोज की कि हज़ारां सालां च मनुख ने दुनिया बारे उन्नी था नहीं पाई जिन्नी 300-400 साल च मॉडर्न साइंस के जरिए पा ली। क्यों? उन्हें सवाल पूछा तो इस सवाल के उत्ते जो उन्हें खोज की तो गल ये निकली कि जो असीं तर्क नूं प्रयोग नाल जोड़ते हैं तो असीं छेती अगे वधदे हैं, साडा ज्ञान छेती अगे वधदा है। दूसरी गल जिहड़ी असीं बहुत वार नहीं सामने लिआउंदे विज्ञान के बारे च होई है कि विज्ञान विच जे मैं कहना भी मैं भौतिक विज्ञान च क्वांटम भौतिक विज्ञान च कोई नवा काम कर रहा, प्रोफैसर भारती कहते मैं जीव विज्ञान च कोई नवा काम कर रहा, जां साडे कोल तिवाड़ी जी बैठे हो किनू पूछांगे भी ये काम किहो जिहा है? कौन दसेगा भी ये ठीक है कि गलत है, चंगा है कि माड़ा है, हाई लेवल का है कि लो लेवल का है? बाकी दे विज्ञानी। सो विज्ञान रल मिल के करने वाला काम है, एक कल्ले बंदे का काम नहीं। और विज्ञानी ही विज्ञानियों बारे दसते हैं कि एक कित्थे कि वो खलोंदा है। सो इसका मतलब असी वो फाइनल वर्ड बारे नहीं सोचते भी साबित हो जाए। असी जे एक विज्ञानी को काम करता है तो जो बाकी के सारे उस फील्ड के विज्ञानी कहते हैं भी हाँ एक काम पायदार है तो असी मान लेने हैं, क्योंकि विज्ञान च फाइनल वर्ड है ही नहीं। सो ये गल नूं समझण दी बहुत लोड़ है कि विज्ञान वो ज्ञान है जिहड़ा लगातार बदलता रहता है तो अपने पिछले पैदा किए विज्ञान नूं वाच के ते असी नवा विज्ञान बनाउने हैं। जे न्यूटन ने अपने नियम दिते सानू 17वीं सदी च, ते आइनस्टाइन ने 20वीं सदी के शुरू च क्या भी ये ठीक ने पर उदों ही ठीक है जदों कोई चीज़ ज़्यादा गति नाल नहीं चल रही होंदी, जदों जिहड़ी साडी गति है जां वेलोसिटी है वो लाइट के मुकाबले छोटी होंदी है। जदों तेज चलदियां ने चीज़ां फिर न्यूटन के नियम ठीक नहीं रहिंदे। सो असीं न्यूटन के नियम नूं असीं बदल लिया, उन्होंने गलत नहीं साबित करता। इन्हूं असीं कहने हैं कि जिहड़ा वैलिडिटी का डोमेन है
ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਨਵਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਕਵਿਤਾ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਦੀ ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਨੇ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗਾ। ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਹਰ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਅਖੀਰ 3 ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਪਲਾਸ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਿਊਟਨ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ, 3 ਲਾਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਔਰ ਸਮਾਰਟ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲੱਭ ਗਏ। ਪਰ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਨਿਊਟਨ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿਯਮ ਉਹਨੇ ਬਣਾਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ F = ma, ਉਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਘੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹਨੇ। ਸੋ ਵਿਗਿਆਨ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਗਿਆਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬਣੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਿਗਿਆਨ ਨਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਵਿਗਿਆਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਵਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਕੋਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀ ਵੀ ਰੁਚੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੱਚਾ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੇ ਔਰ ਵਿਗਿਆਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮੰਤਵ ਹੈ। ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲਾ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। 5 ਸਾਲਾ ਕੋਰਸਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੈਮੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਸ, ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਐਂਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਸਾਇੰਸਿਸ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਸ, ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਆਰਟਸ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਸ, ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ, 6 ਡਿਸਿਪਲਿਨਸ 'ਚ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲਾ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ हैं, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਡਿਸਿਪਲਿਨੈਰਿਟੀ ਔਰ ਮਲਟੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖ ਸਕੇਗਾ, ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੋਰਸ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਿਆਨੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਇਸ ਕਿੱਤੇ 'ਚੋਂ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ। ਔਰ ਜੋ 5 ਸਾਲਾ ਕੋਰਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ, ਜੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 2 ਵਿਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ 5 ਸਾਲਾ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ 800 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚੋਂ 20 ਗਿਆਨੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਉਹ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮਾਂ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗਿਆਨ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਆਏ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਕ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹ ਪੁੱਛੋ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਲੱਭ ਲਓ ਉਸ ਫੀਲਡ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਆਏ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਿਓ।
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਓਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफैसर अरविंद जी। सर ने 3 गल्लां दे नाल ही साडे विद्यार्थियों नूं ते इत्थे बैठे सारे श्रोतागण नूं इस साइंस उत्सव की भूमिका का बन्नी ही बन्नी नाल ही नाल इहदा उद्देश भी कवर किया। इस 7 रोज़ा उत्सव दौरान कल तो असी एक किताब प्रदर्शनी भी लगा रहे हैं जिहड़ी कि 5 दिन चलेगी। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਾਰਨਰ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 7 ਤੋਂ 8 ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੋਸਟਰ ਮੇਕਿੰਗ, ਡਿਬੇਟ, ਸਲੋਗਨ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਪੋਇਟਰੀ, ਪਲੇ, ਸਕਿੱਟ ਇਹਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਡਿਸੇਬਲਡ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡਿਸੇਬਲਡ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਦੂ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਾਰਨਰ ਇੱਥੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਸ ਔਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਸ ਔਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਬੇਸਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਚ ਤੇ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਕਤਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਰੋਵਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗਰੋਵਰ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 12ਵੇਂ VC ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ। 2012 ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਕਲਸਟਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਲਸਟਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਿਵਿਊ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ IIT ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਰਿਸਰਚ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੈਬ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ RAC ਆਫ ਈਸਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, IIT ਰੋਪੜ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਖੋਜ ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਅਤੇ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਾਰਕ ਸਨਮਾਨ 1995 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਵੀ 2016 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗਰੋਵਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। Okay, good morning. I am very happy कि अरविंद जी ने मैनू अज का लैक्चर देने वास्ते बुलाया। अज तो 4 साल पहले मैं प्रोफेसर घुमन के रिक्वेस्ट से पंजाबी यूनिवर्सिटी के सैनेट हॉल से लैक्चर देने आया सी 23 मई 2019 and he wanted me to talk on साइंटिफिक हेरिटेज ऑफ पंजाब। मैं तब भी ऐसे लेक्चर दिता सी ऐसे टॉपिक पे पर दैट वाज दैट हैड ए थोड़ा जा इन्हां दे लगे रहना पेगा। आई एम सॉरी। ओके, कोई गल नहीं।
Because then audience was restricted and the hall was small, but I am very happy that today the hall is big and there are a lot of young people for whom this talk is actually meant. As the talk, I have expanded the scope a little and I am calling it Scientific Heritage of Northwest of India. And this is a part of commemoration of a week-long science festival. Okay, and this festival will conclude on February 28, which is the National Science Day, and it has been a National Science Day since the year 1986, and it commemorates the announcement of the understanding of a new radiation by C.V. Raman on 28th of February 1928. Raman and Krishnan had communicated a paper on 16th February 1928 saying that they have found something new. The title was a new radiation and so on. But they didn't have the precise understanding of it. That understanding dawned on C.V. Raman 10 days later, and he announced it on 28th February 1928, and it was evented on the morning of 29th of February 1928. So, many decades passed, and in 1986, the NISTAD and DST came up with a proposal that every year on 29th February, India will celebrate National Science Day, commemorating the award of Nobel Prize in Physics to C.V. Raman in the year 1930. The discovery happened, and in a matter of year and a half, the Nobel Prize was awarded to him. That was the novelty of that discovery, and it was awarded to just C.V. Raman alone. It was not shared by C.V. Raman at that time. So all this history is important in some ways, and it is very inspiring. So this story needs to be told year after year. So either on 28th of February or 29th of February, we have a National Science Day, and this festival will conclude on a National Science Day, that being 28th of February. So when it comes to scientific heritage of India, the general belief is as if Calcutta, that is east of India, and the south of India have major contribution when it comes to the scientific heritage. Of course, they have a major contribution, but let me assure you that the contribution of Punjab or the northwest of India to the scientific heritage is no less. And this essentially is the purpose of today's lecture. So when it comes to the scientific heritage at Calcutta, a mathematician turned jurist, Sir Ashutosh Mukherjee, is there a pointer? So Sir Ashutosh Mukherjee is a mathematician turned jurist. He was appointed a Vice Chancellor of Calcutta University in 1906, and he collected endowments from his rich friends, and he created and chaired professorships in Calcutta University, and on those chaired professorships he enticed a civil servant, C.V. Raman, who was doing experiments at Indian Association of Cultivation of Science, which was a kind of an NGO created by Dr. Mahendralal Sarkar in 1876, which was a venue for permeating the mysteries of science to the general public. So C.V. Raman used to do scientific experiments while serving as a civil servant, and Ashutosh Mukherjee enticed him to leave the civil service and accept the Palit Professorship of Physics at the newly created College of Science, and so that he could devote all his time to scientific investigations, not doing it part-time. So Ashutosh Mukherjee got C.V. Raman there, got some other eminent people to accept the chair professorships, and he offered the lecturerships and the research scholarships to young, fresh postgraduate students of Calcutta University who were toppers in various subjects. So he created a college, got these professors, and had these young people who had a desire to create something new in science, okay, to start teaching the other younger people. This is how the research agenda of Calcutta University was started by Ashutosh Mukherjee by an innovative thought. And it is that led to
a huge contribution by people who studied at Calcutta to the scientific literature. So what happened in Punjab? So Punjab followed a different path. So in Punjab, at Lahore, the university was created by bifurcating the Calcutta University in 1882. And Lahore had many colleges. So these colleges attracted a lot of good students who wanted to pursue science, but each student was studying in his or her own college and was exposed to a limited number of teachers in that college. So an innovative thought was created that let the serious students of different colleges be taught together by the faculties of different colleges coming together at a given place. Maybe the physics classes will be held in the government college, and in other subjects, the classes could be held at some other college, or the students could move from one college to the other. But let the serious students in different subjects be exposed to the best that is available in the city on behalf of the colleges of Punjab University at Lahore. So this experiment was commenced in the form of what they called an honor school system. Arvind just told us of this integrated 5 years course that has been commenced in Punjabi in the year 2021. Okay, this essentially 100 years later, the experiment that was done at Lahore is being recommenced. Okay, but it is going to happen on the university campus where there are university departments. But when it first happened in Lahore, there were no university departments. University departments were made up of teachers drawn from different colleges, and maybe few teachers appointed on behalf of the university. That was the honor school system at Lahore. So that system, whatever students it produced, who went on to do research, from that came out Hargobind Khurana, from that came out Abdul Salam, and so many other grades. And today's lecture, I'll just give you a glimpse into the grades that we have had over the last 100 years. So we are now commemorating 75 years of Indian independence, but in 2009, India commemorated the 75 years of Science Academy. The Science INSA, Indian National Science Academy, a precursor of that was created in Calcutta in the form of National Institute of Science in 1934. So in 2009, the Indian National Science Academy brought out a book called Bright Sparks, and it had biographies of 40 selected scientists. Okay, scientists who were born, half of them were born in the 19th century, other half were born in the first half of 20th century. So over a 100 years period, they collected 40 scientists, 4 pages biography each, and 40 biographies were published. In these 40 biographies, 6 of them you can see are from Punjab. That's not a bad contribution out of 6 out of 40 is a significant. So you can see, okay, so those names, I don't know whether the yellow print is visible, but there you have the 6 names: Ruchiram Sani, Birbal Sani, Shanti Swarup Bhattagar, okay, and these 6 names, A.S. Pintal and P.K. Sethi, the 6 names are there, you can identify. Similarly, in 2009, Indian Academy of Sciences, an academy which was created by C.V. Raman in Bangalore in 1934 as a provincial academy, they also published the biographies of the fellows of the Indian Academy of Sciences, Bangalore. So, in 2012, when I became VC and I became interested in knowing about my own peers from my own region, so I fished out of that the scientists belonging to Punjab. So this book that the Bangalore Academy brought out, I found 75 of them were from Punjab. Which is not a number, total number was 1,000. So I had disseminated this every year, and so let me come to the present time. Last year, as a part of commemoration, as a part of the start of commemoration of Azadi Ka Amrit Mahotsav, the Bangalore Academy published a book which is edited by Professor C.N.R. Rao and his wife, Dr. Indumati Rao, and that has, title is Founders of Modern Science in India.
and this has biographies of 16 scientists, and in this 16 scientists, 3 are from Punjab. And Sienna Rao says that we find clear evidence of practice of modern science in India only in the 19th century. Before that, as Professor Arvind told us, science is you claim something and that must be verified. So unless it is verified and published and accepted, it is not science. So in Indian context, there are not contributions of Indian scientists which are published prior to the middle of 19th century. So or if you have to go to the scientific history of in India, you don't have to study a very long region. Anyone who is interested in it, in a matter of few months, you can have a good comprehension of the contribution of Indian scientists. So, Sienna Raw's 16 scientists had Birbal Sahni from Lahore, it had Shanti Swarup Bhatnagar from Lahore, and it had D.N. Wadia, a geologist who worked at Prince of Wales College at Jammu. That was his first appointment. This college has a different name. It's the Government Mahatma Gandhi College of Science today. So, sometime in 2018, Professor Kohli, who is currently the Vice Chancellor of Amity University at Mohali, who earlier was Vice Chancellor of Central University of Punjab at Batinda, he had collated this book which is called Sparkling Punjabi Scientists, and it has biographies of 200 scientists from Punjab. So by today's talk has things picked out of this, and you can access it. I believe this book is available on the net, okay, freely, so you can read through it later. So what is the region that I am calling as the northwest of Punjab? Northwest of Punjab is, for me, it is Punjab left in Pakistan, Punjab which was a part of independent India, which today stands further shrunk because of reorganization of states again and again. So for us, the northwest of India is West Punjab, East Punjab, and of course the Jammu and Kashmir. The present day Punjab is truncated Punjab, and in this truncated Punjab, the domain of University of Punjab at Lahore, as it got established in Chandigarh as Punjab University Chandigarh, Punjab University's domain is further shrunk, and we have 3 universities in Punjab today which are affiliating university at Chandigarh, Patiala and Amritsar. And Punjab University today has 800 colleges, more than 800 colleges, and I think Punjab University has the largest number of affiliated colleges in Punjab today. Probably that is the reason why Jitinder Gauri has chosen to launch this program from this campus and not from the campus. So anyway, so we are going to look at the contributions of scientists who have studied or taught at these 3 universities of Punjab. So colleges in India. The first college in India got established by the East India Company, okay, in 1870 by Ram Mohan Roy, Raja, popularly known as Raja Ram Mohan Roy. He was not a Raja, it was a title given to him under some special circumstances. Raja Ram Mohan Roy was a Brahmo Samajist and a social reformer. So the East India Company was asked to set aside 1 lakh rupees to promote revival of Indian literature and promotion of science and technical education. They did nothing. They only made available that money to Ram Mohan Roy, and he established in 1817 in Hindu College in Calcutta, which progressed to become Presidency College in the year 1855. Then, as the time went by, English was introduced as a language in the courts, replacing Persian in 1837. Then the British opened, of course, the College of Engineering at Roorkee. It was a College of Civil Engineering at Roorkee, and that was for a very special purpose of laying the Ganga canals in the western UP. There was no promotion of technology per se by the British, okay, until the British annexed Punjab, and that happens only in 1849 because Ranjit Singh was ruling Punjab till 1839. So British East India Company annexes Punjab, and so this is Raja Ram Mohan Roy for you. So 49 is the year East India Company annexes Punjab, and then they start off doing something
for regulating education in India. So the regulation of education commences via Charles Wood's dispatch in 1854. Schools and colleges are opened, offices of DPI are established, and in the course of that exercise, 3 universities were opened in Calcutta, Bombay, and Madras presidencies. And these universities, what they did was they just affiliated the colleges in that region. They did nothing else but affiliate the colleges and start conducting exams. Now, when you have to conduct exam, the first exam you decide is who will get admission into a college. The college entrance exam is the first exam that the university starts to conduct, and this college entrance exam only eventually becomes a school board exam. There were no school boards at that time. So okay, there are colleges, you affiliate the colleges, create some administrative entities, introduce a college entrance exam. It's like the JEE exam today or All India AIEEE exam and so on. So this is how the colleges get started, but there is no research per se on behalf of these colleges. If somebody does research, that's his personal business. There is no encouragement from the Sarkar to do any research. So what is the situation in Punjab? Punjab had no college, but there were schools, of course, and students aspired to enter into a college. So in 1864, only 4 students from Punjab qualified the entrance examination of Calcutta University. Science is not taught in schools at all. People get an introduction of science only via the medical school. The medical school was opened in Lahore in 1860, and science was taught in medical school per se, because the doctors needed to have an exposure to science. So modern medicine requires an exposure to science, so that is how the science was taught in the medical school. The first college in Punjab gets opened only in 1864. Actually, to British East India Company, 2 colleges were opened, one in Delhi, one in Lahore. The Delhi one didn't run for very long, it was folded up, and in its place came the St. Stephen's College. The Lahore one continued from 1864 onwards. So in 1869, but there was no, Calcutta University had this affiliated college in Lahore, but it was not an exam center. To write the exam, one had to travel to Agra and write the exam in an Agra college. So there were a lot of campaigns, Punjab should have examination center of Calcutta University. So in the background of that, the Constituent College of Calcutta University was established in 1869, Mayo College of Industrial Art, that is our first skill development college in Punjab, and that is in 1869. And time passes by 1882, Punjab has a university separate from the Calcutta University. The Calcutta University is bifurcated in 2, and we have a university in Punjab, a modern university in Punjab. A modern university simply because a grandson of a general of Maharaja Ranjit Singh, namely Dayal Singh Majithia, he goes to Europe in 1876, gets exposure to the universities in Europe. He comes back and starts a newspaper, Tribune, to campaign to have a university in Punjab which would be on the modern lines. So Dayal Singh Majithia is a very important figure for Punjab when it comes to promoting the higher education and the science and technology education in India. We regard, every year Tribune commemorates on 2nd of February the birth of the Tribune, and lots of things are written about Dayal Singh Majithia, but this thing is not mentioned. I think, ma'am, we should do something to commemorate the contribution of Dayal Singh Majithia for spreading science and technology education. He is as important as, say, Mahendra Lal Sarkar, who created the Indian Association of Cultivation of Science in 1876. Cultivation of science came up in 1876. He went to Europe in 1876, and by 1881, the Tribune had been started as an English newspaper to campaign to have a modern university. So, Dayal Singh Majithia is the one who brought Brahmo Samaj into Punjab, and it is that Brahmo Samaj which motivated young graduates like Ruchi Ram Sani
to take to science in a manner that he will nurture so many good scientists of. Not many of us remembered Ruchiram Sahni until the year 2013 when we commemorated his 150th birth year in conjunction with 150 years of higher education in Punjab. Ruchiram Sahni was born in 1863, the government college was started in 1864, so 2013-14 was 150 years of higher education in Punjab, and we had got Government of India agreed to release a stamp on Ruchiram Sahni, and Ruchiram Sahni is the one whose son Birbal Sahni was the first fellow of the Royal Society in botany from India. Ruchiram Sahni is the one who identified Shanti Swarup Bhatnagar as a student at Government College Lahore, and he promoted him via the Dayal Singh Majithia Trust. And Bhatnagar went to England, came back and became the first director of University Chemical Laboratories at Lahore. So people remember Ruchiram Sahni as someone who spread the education of science in vernacular, who went and gave 1,000 lectures to popularize science all over Punjab for over 20 years. He is the one who created the Punjab Science Institute at Lahore in 1885 and who was the first science teacher appointed in Government College Lahore. He used to teach both physics and chemistry. So this is the kind of a legacy that we have had via Ruchiram Sahni. So in Calcutta, the mentors of research were, as I told you, was Ashutosh Mukherjee. In addition to Ashutosh Mukherjee, Calcutta had these two great scientists, J.C. Bose and Acharya Praful Chandra Ray. Acharya, everybody knows J.C. Bose because, wireless discovery happened in India. He did not get Nobel Prize because he discovered it before the Nobel Prizes were instituted in 1901. His discovery is several years before that. Anyway, somebody else got the Nobel Prize for that. He was denied it, but J.C. Bose was a contemporary of Ruchiram Sahni. Acharya Praful Chandra Ray was also a contemporary of Ruchiram Sahni. So they were there, and then Ashutosh Mukherjee comes in at the beginning of 20th century. So these two people teaching in the Presidency College, added to it the Ashutosh Mukherjee. He was a mathematician. He wanted to be a mathematics researcher, but he couldn't pursue that. A long story, he became a jurist, but then he comes back as a Vice Chancellor, joins hands with these people and propels the research agenda of India. But for us, the research agenda of India is propelled by Ruchiram Sahni. So Ruchiram Sahni, as I told you, he was motivated by Dayal Singh Majithia. He nurtured Birbal Sahni and Shanti Swarup Bhatnagar. The stamp was released in 2013 in his honor, and he was a contemporary of Ashutosh Mukherjee in the sense that he had studied for 1 year at Calcutta at the same time when Ashutosh Mukherjee was studying for physics and mathematics at Calcutta. So they were actually together. If you read the biography of Ruchiram Sahni, it describes how they studied together at the Presidency College in 1885-1886. Later on, first Ruchiram Sahni went on to work in Rutherford's lab, and he was the first Indian to write 2 solo author papers in the Philosophical Magazine in the year 1950. Papers communicated from Lahore. So this is Ruchiram Sahni for you. And Ruchiram Sahni, they say he was a scientist, innovator, educationist, devout patriot, social worker, and science popularizer. Okay, he had also established the Victoria Diamond Jubilee Technical Institute in Lahore in 1897. So the Technical Institute was also established by him in 1897. And it was in 2007, it was written in a magazine, Dreams 2047 by Subodh Mohanty, that Sahni should be accorded as prominent a place given to the pioneers of modern science as J.C. Bose, P.C. Ray, Meghnad Saha, C.V. Raman, and Satyan Bose. It's not my writing, but this has been written by Subodh Mohanty, who was at NISTADS at one time, and this our 1 week is being supported by NISTADS.
So let me move forward. So, but Ruchiram Sani was not alone, you know. If he was studying in Lahore, there must have been equally bright classmates of his who were studying along with him. One of the bright guys studying with Ruchiram Sani at that time was Gurudat Vidyarthi. Gurudat Vidyarthi lived for a very short time. He passed away just at the age of 26. He was a great orator, was a science student, but he wrote so many books in Sanskrit, okay, about Arya Samaj. He was a great, he was an Arya Samaj leader at a very young age, on the lines of none other than Swami Vivekananda. He had a phenomenal memory. So our counterpart died much. Vivekananda didn't live more than 39 years, but our Vivekananda lived only for 26 years. But he had established a Punjab Arya Samaj Science Institute in Lahore as early as 1884. That institute didn't progress much, but he was a contemporary of Ruchiram Sani. He was also a contemporary of Mahatma Hansraj. The DAV schools, colleges are all due to Mahatma Hansraj. So, you know, in the same class, there is this Mahatma Hansraj, there is Hansraj, there is Gurudat Vidyarthi and Ruchiram Sani, all together, along with Lala Lajpat Rai. So you can see the kind of mix and the kind of intellect we had once the college education took roots in Punjab. So, chemistry department building in Punjab University is named after, you know, it says Pandit Gurudat Vidyarthi. I was a student at Punjab University, never asked myself who was Gurudat Vidyarthi. I started to ask this question only when I became a vice chancellor and I started to probe who Gurudat Vidyarthi was. So fine, I have told you already about this Gurudat Vidyarthi, and I also told you about how the honor school system came into being in Lahore. So this honor school system is the one which produced the future great scientists of Punjab. Once the honor school system was established, okay, A.H. Compton visited Lahore at the invitation of University of Punjab at Lahore to do cosmic ray research in Gulmarg. Gulmarg has this nuclear research laboratory. It has a very interesting history. There is actually not one nuclear research laboratory in Gulmarg. There are three of them. One established by P.S. Gill, one established by Sarabhai's PRL, the other established by Homi Baba. So I don't know how many of you are watching this serial Rocket Boy. Okay. That again is a very interesting topic to talk. Maybe I'll come to the Japanese Institute and have a chat show on that. So anyway, so what made Lahore a great center for research? The college teachers in Lahore were offered study leave to go abroad, okay, and become researchers. College teachers didn't have an exposure to research. You need to have some exposure to research. A.C. Bose had gone to England and come back and become a college teacher in presidency. Acharya Prabhu Ray also had gone to Scotland and come back and become a chemistry researcher at this thing. So our teachers also needed that kind of an exposure. So the teachers were encouraged to go on a study leave, come back and become researchers. So it is in that context, Shivram Kashyap, Gopal Singh Chawla, Baba Kartar Singh, Birpal Sani, you know, they returned to Lahore and became teachers at the government college, and they started to nurture more students. So Bhatnagar, who was a student at Lahore, went to England, came back to BHU as a research professor first. From BHU he came to Lahore in 1925 and was the first director of University Chemical Laboratories. And he started to create a school of chemistry parallel to the school of physics that C.V. Raman had in Calcutta. Similarly, Meghnad Saha, who was at Calcutta, had moved to Allahabad, and he created a school of physics at Allahabad, and he produced great students. Some of his students, actually one of his first students, P.K. Kichlu, came and started the school of physics at Lahore. Saradaman Chawla, a great mathematics teacher who was son of Gopal Singh Chawla, he is described as
British-born American mathematician of Indian origin. So Sarvadaman Chawla was a teacher of Abdul Salam. Sarvadaman Chawla was a teacher of R.P. Bhamma. Sarvadaman Chawla is born when his father was when his father was on study leave. He did all his great mathematics at Lahore, but the partition of India made him leave India. He went to America. Rest of the career he had in America. He passed away at the age of 90. But by that time, he was known as a great American mathematician who had produced so many students. So, okay, the first researcher at Lahore. The first researcher at Lahore was a medical doctor who drifted into doing botany research, Shivram Kashyap. So Shivram Kashyap, I had this thing installed in the chemistry department and the botany department of Punjabi University. The botany department building is known as Kashyap Hall. I didn't know who Kashyap, why it is named as Kashyap Hall. All this I discovered only after becoming a vice chancellor. How great the scientist Shivram Kashyap was. The popular India knows him as father of Kamini Kaushik, the great actor. She is still alive, so I got Kamini Kaushik to come to Chandigarh in the year 2014, and we got this erected at this thing. So he had great students. Birbal Sahni was his student. A.C. Joshi, who got the Punjab University built, was his student. M.S. Randhawa was his student. P.N. Mehra was his student. You know, all these, his students, he was a great scientist himself, but his students became a bigger scientists and contributed to the development of scientific heritage of Punjab. So this is Shivram Kashyap for you. We also, so this is Birbal Sahni and Bhatnagar together. Bhatnagar was the first chemist from India to be a fellow of the Royal Society in 1943, and Birbal Sahni was a fellow of the Royal Society in 1936. So Birbal Sahni, as I told you, was mentored by his father and Shivram Kashyap. And he set up this Birbal Sahni Institute of Paleosciences at Lucknow in 1946. Birbal Sahni was born 14th of November 1891. Same date of birth as Nehru. He was very close to Nehru. He always attired himself in that Nehru Vachkan jacket. And but he also unfortunately didn't live very long. He passed away in 1949. But the Birbal Sahni Institute is a DST institute today at Lucknow. This is Randhawa for you. All of us know the great contributions of Randhawa, you know, in various capacities. He was a civil servant. He was a PhD. He was a civil servant. He was the great Vice Chancellor of Punjab Agricultural University. His contribution to the Green Revolution, his contribution to the creation of Rose Garden at Chandigarh. He has so many roles, M.S. Randhawa, that when in a given year, he was honored by India's highest award in literature as well as India's highest award as an innovator. This was M.S. Randhawa. This is A.C. Joshi, who created the Punjab University campus. Okay, and this is Prannath Mehra, who was again, you know, P.N. Mehra, Randhawa, and A.C. Joshi were in the same class. They passed botany in the same year, 1929 from Lahore. You know, if there is one bright student, there is more bright students in the same class. You have to only track where they all went. So these clusters of students the university produced. Khurana again was not alone, and you will see how many good students were there who graduated along with Khurana in the same year, or plus minus 1 year from Lahore. So we created this annual Shivram Kashyap oration from 2014 onwards. So Deepak Painter, eminent botanist of India, he was Vice Chancellor of Delhi University. He gave the first Shivram Kashyap oration. EUL, of course, K.S. Bawa, Fellow of the Royal Society. He was a student of P.N. Mehra at Punjab University campus. Did his PhD in 1968. Got FRS in 2015. G.S. Khush, all of us know G.S. Khush. He got the World Food Prize. Okay, and he also was an FRS.
he gave this Shivaram Kashyap memorial lecture. Then Sopori, who was the Vice Chancellor of JNU, he also gave this lecture. He also. So this is Gurudev Singh Khush for you. He comes to Punjab even today. Only in the pandemic time he hasn't come. Otherwise he comes minimum once a year. And look at his age. I mean, he's born 1935. Till 2 years ago, he was coming every year at least once. So we had honored Gurudev Singh Khush on behalf of various universities of Punjab. Chandigarh has honored him, GNU has honored him, I'm sure even Patiala has honored him. So this is Kamal Bawa, I have already described to you. So many people have been honored with the Vigyan Ratan awards at Chandigarh. I think, Arvind, you should have a Punjabi University Vigyan Ratan award. This is the way to identify grades of the university. So Yashpal, we all know Yashpal. He is also a Punjab product. Ajay Sood, FRS 2015 is a Chandigarh product. Kamboj also is a great drug discoverer. He is a Chandigarh product. Amod Gupta is the founder of the Advanced Eye Center. Nityanand was a contemporary of Khurana. Khurana, Nityanand, Gurbakh Singh, who created this University of Hyderabad, Nazar Singh, they all were students together at Lahore. They did their BSc, BA, BTech in the year 1943. So there is Sukhdev. Sukhdev also great drug discoverer. He was also a classmate of Khurana. So we honored even Sukhdev in the year 2014. So this is Professor Bhamba, Nityanand, Sukhdev and F.C. Kohli. They were all students together at Lahore in the year 1945, just 2 years before Indian independence. So we got, courtesy Professor Bhamba, I could get all of them together at Chandigarh, and this is a photograph taken in the year 2014. So this is Sukhdev citation. Sukhdev, his expertise in matching the progress in science to manufacturing and economic gains has few parallels in India. So this is our heritage. He's still alive. He's born 1924, but he's still alive. I think the council should, state Punjab Council must honor Sukhdev during the 75th year of Indian independence. So this is Nityanand. Nityanand is also still alive. Born 1925. He is at Lucknow. F.C. Kohli passed away during the pandemic last year. Okay. He is the one, Tatas have all their money because somebody like Kohli created a Tata Consultancy Services. Air India is back with Tata simply because they have a surplus money from TCS. So if there is no F.C. Kohli, there is no TCS, there is no Tatas back to the, Air India back to the Tatas. This is Professor Bhamba for you. Then let me move on. Let's go back to Shivaram Kashyap. Shivaram Kashyap is from 1882. Who are the other contemporaries of Shivaram Kashyap? One of them is Dr. Ramnath Chopra. Okay? He was a contemporary of, so he was the father of Indian pharmacology. Shivaram Kashyap, father of Indian pharmacology is also from Punjab. Okay? He was knighted in 1941. He was president of INSA. He also helped create the regional research laboratory at Jammu. A postal stamp was released in honor of R.N. Chopra in the year 1983. So this is Baba Kartar Singh Baba. He also is a contemporary of Shivaram Kashyap. He is the one who was a teacher of Shanti Swarup Bhatnagar at Government College. When Bhatnagar studied at Government. And K.S. Baba, C.V. Raman had invited him to be the vice president. He was the founder president of the Science Academy. Whom does he invite as a vice president? Baba Kartar Singh. Sahib Singh Sokhi, Sir Sahib Singh Sokhi, again contemporary of Shivaram Kashyap.
Okay, he made outstanding contributions to prolong and save human lives by pioneering essential antibiotics and other drug manufacturing in India. Okay, and he was a nominated member of Rajya Sabha also as early as 1952. Bhatnagar is an all-time great. Bhatnagar is the Meghnad Saha of Punjab. Okay, and if Meghnad Saha got his BSc in the year 1919 from Calcutta University, Bhatnagar got his BSc given by University of London in 1921. And for his DSc degree, he wrote 8 papers, 8 single author papers in one calendar year. And that is why, bypassing PhD, Sir William Bragg, the Nobel laureate Bragg, gave him a DSc. So, Malviya invited him to be a research professor at Banaras. He stayed there for 3 years, kick-started the Banaras research at Banaras in chemistry, wrote a dozen papers in a period of 3 years, and that is the research record of Bhatnagar, which got him the first directorship of University Chemical Laboratories at Lahore. His teacher was also a candidate for that professorship, but who he withdrew in favor of his own student. Uncliffe withdrew in favor of Bhatnagar, and that is how Bhatnagar had become the director of at Lahore. So what did he do? So these are the 8 single author papers of Saha, and those were the single author papers of Bhatnagar. So in first year at Lahore, Bhatnagar writes 6 papers. 2 of them are published in Nature in a single year. This is the kind of track record Bhatnagar had. He also built these instruments. The most sensitive magnetometer of his times in the whole world was built at Lahore by Bhatnagar. So, and he was recognized globally, you know. He attracted students from all parts of India. Okay? And Rutherford wrote, the genius of Bhatnagar has provided a bridge of communication between the scientists and industrialists. So the partnership between scientists and industrialists also commenced at Lahore, because Bhatnagar was a consultant to all industrialists all across the country. So it is that talent of Bhatnagar which got him selected to create the Board of Scientific and Industrial Research, which went on to become Council of Scientific and Industrial Research, and which is the present day CSI. We are not only commemorating the 75 years of Indian independence, we are also commemorating the creation of 75 years of national labs in India, all due to this one man, Shanti Swarup Bhatnagar. So he was moved from Lahore to Calcutta in 1940. He was made director of BSIR. Money was given to him. He invited it, university professors, distributed money to them, and this is for the first time the university professors started to receive money for research only when Bhatnagar became the director of BSIR. So in 42 the CSR was in place, and in 44 itself 1 crore rupee was given to Bhatnagar to create the national lab. So 2 years before India becomes independent, this 1 crore rupee was given to Bhatnagar to create national labs. Before that, Saha had got together all the Indian scientists at Calcutta to plan for the development of India post Second World War India. So there was a meeting held in September of 43 in Calcutta, in which all these people were there. I have given the name. Saha was there, Agarkar was there, Sokhi was there, Bhatnagar was there, J.C. Ghosh was there, Bora was there. You can see so many names from Punjab. They were all together to prepare a plan for development of India post Second World War India. So whatever has happened as regards the scientific research in India over the last 75 years, its blueprint was prepared in 43 itself, and it had been endorsed by the Nobel laureate A.V. Hill, who had come to India and packaged everything together and submitted a report called Scientific Research in India. Actually, that report blueprint is prepared by Saha with the aid of Bhatnagar, presented to the British as a A.V. Hill report, and implemented by the successive Prime Ministers of India from Nehru onwards
even till today. This is what we are doing even today. So this is Saha for you. This is the AV Hill report. All the recommendations are there. Huge report. All these recommendations are there. Everything is there in these recommendations that we have done over the last 75 years. So Bhatnagar was the first secretary in the education ministry, and he was also the first chairman of UGC. Bhatnagar also was a part of a Sarkar committee which in 1945 gave this report how to create IITs in India. The blueprint for IITs in India was also prepared before independence. Creation of All India Institute of Medical Sciences was also proposed as a part of the scientific research in India report. IIT, AIMS, you name it, national labs, everything was decided in pre-independent India. So this is Hora, again a contemporary of Bhatnagar. Okay, you can see Bhatnagar is born 1894, Hora is born 1896, and he is the guy who wrote the taxonomy of fish in India. Fish is a very important food for half the India. And 2 Indians have got World Food Prize for fisheries research. Kush got the World Food Prize for creating high-yielding varieties of rice. But there are 8 Indians who have got World Food Prize since the year 1990. Out of 51 people who have got World Food Prize, 8 of them are Indians. Out of that 8 Indians, and out of these 8, 3 are from Punjab. So Punjab is So this is Hora for you. Okay? This is another contemporary of Hora and Bhatnagar, Pishambar Nath Chopra. He was also a zoologist. Okay? Then this is Brahm Prakash. I don't know how many people in the audience know that India's nuclear program. Because Bhabha is very important. Who is the next most important person to Bhabha when it comes to India's atomic energy program? The man who produced the nuclear fuel material, whether it is zirconium, hafnium, or the uranium. The man who made it possible is Brahm Prakash. Who was Brahm Prakash? A PhD student of Shanti Dhruv Bhatnagar at Lahore, who obtained his PhD at Lahore. Later on worked in a railway research lab at Ajmer, went to MIT and returns to independent India as a metallurgist for the India's atomic energy program. Bhabha inducts him at Tata Institute of Fundamental Research, where I was also a student for 40 years and a scientist. So, Brahm Prakash returns to India's atomic energy program. Bhabha puts him in Bangalore for a few years, built up a school of metallurgy. 10 years later, shifts him to Bombay, and he produces the uranium rod for India. He produces the indigenous nuclear fuel for India. He is none other than a student of Shanti Dhruv Bhatnagar. So this is, you can see, this is the half scientist in half pants is Brahm Prakash. In between is Kalam. Next is Satish Dhawan, and the first one is U.R. Rao. So Brahm Prakash first helps Bhabha to create the nuclear fuel. After retirement, Satish Dhawan inducts him for the space program once Sarabhai dies. And it is Brahm Prakash who nurtures Abdul Kalam. If you read what Kalam writes about Brahm Prakash, it is an amazing piece, that one page which is there in the biography of Kalam, which was published in 2015. It will fill you with so much of pride that this is our scientific heritage. What he writes about Brahm Prakash. So this is Satish Dhawan, again from Lahore. He went on to steer the space program for India, and this is a folklore already contributions of Satish Dhawan. I don't have to tell you anything more. This is Khurana. Now come back to Khurana. The Khurana says, at age 18, I sought admission to Punjabi University at Lahore. I applied to 2 departments, English literature and an honours course in chemistry.
Okay, he said my shyness kept me from an interview. You had to appear for an interview, which he didn't appear, but they still took him in the chemistry department. You know, maybe somebody had freedom to admit bypassing rules. So this is how Khurana got into the chemistry, and rest is, they say, is history. Okay. So this is Sarvadaman Chawla. I've already told you, the great mathematician. Salam was a student, Bamba was a student. Agricultural research. Agricultural research is the only thing that the British encouraged. The Lord Curzon is the one who got the Indian Imperial Agricultural Research Institute created in Bihar first, which got transferred to Delhi in 1939. And he is the one who also got the Agricultural Research College at Lalpur created in 1906. It is that Lalpur College which comes to Ludhiana and becomes the Punjab Agricultural University. So, IARN, who was the first director of first Indian to be the director of IARN, Professor H.S. Pruthi, who is in independent India, who is the first director of IARN, it is B.P. Paul. Now B.P. Paul is Benjamin Pierre Paul as of today, but he was born as Brahma Das Paul in Punjab. His father was a doctor posted in Rangoon. Long story, but B.P. Paul is essentially a Punjabi. When he died, he left all his property. He had properties in Delhi and Shimla, and all this is given for research to our region only. Half of it in Delhi, half of it in this. So B.P. Paul and Randhawa, they did many things together. And he is the father of the green wheat revolution. All the high yielding varieties of wheat are all B.P. Paul's creation. Okay, and B.P. Paul, Swaminathan said that he ranks amongst the most eminent biologist scientists that India has produced. So this is what Swaminathan wrote about B.P. Paul. And he is called the Homi Baba of agricultural research, B.P. Paul. Diwan Anand Kumar, again a contemporary of Patnagar. He was also born 1894. He is the one who got the Punjab University going at Chandigarh. R.C. Paul was also a student, Vice Chancellor of Punjab University. He got a stamp released last year, 2 years ago. And he was also a student of Patnagar at Lahore. Harkishan Singh, he was also a student, okay, at Lahore and later on at Amritsar, and he is the first pharmacist to be honoured with Padma Shri. Okay, in 75 years, only one pharmacist has been given an honour in India, and that is Harkishan Singh. Kesar got Patna. He is still alive. He is a Patnagar awardee in chemistry from Chandigarh. DVS Jain, he passed away 2 years ago. He was also an outstanding chemist and a colleague of Kesar. Trehan was a mathematician, got Patnagar award in 1976. Fasi got Patnagar award in 1983. S.K. Malik got Patnagar award in mathematics in 1985. Then women scientists, Professor Hanske, very eminent woman mathematician of India. She is, and she also needs to be honored. Vimla Murthy, physicist. Sarabhai invited him to work in his lab, and she was a student of Nobel laureate Chandrasekhar at Chicago. She is also alive. Darshan Ranganath. She passed away some years ago, but she was again a very eminent woman, Punjabi woman chemist. And finally, Gagandeep Kanti, she came for the convocation at Punjabi University, first woman to be elected fellow of the Royal Society. This is Kitchlu. This is P.S. Gill, who was the first director of CSIO. He was also a contemporary of Homi Baba. He did research at cosmic rays at the FC College Lahore.
Yashpal. All of us know Yashpal. Ajay Sood, he was a classmate of mine who became FRS in 2015. He was also president of the Science Academy. A.S. Pental. How many in the audience know A.S. Pental? A.S. Pental was a doctor, first physiologist to be selected as a fellow of the Royal Society. So how many first we have had? First botanist, first chemist, first physiologist, first woman FRS. G.P. Talwar, founder of National Institute of Immunology. I mean, all these vaccine production that you have, people like Talwar established institutes like NII, produce scientists from there who have done all this research, COVID research in the last 2 years. Talwar students. Another Talwar for you, K.K. Talwar, Padma Bhushan, who is even today is advisor to the Punjab government. This is Amod Gupta, founder of the Advanced Science Center at Chandigarh. Greet Sani. After a long time, we had a Punjabi who is in the Bhatnagar mode, a great innovator. Yesterday only he gave a talk at our forum, Greet Sani. He rose to become the Director General of CSI. We also had one more Director General from Punjab, DG CSI. He passed away a few years ago. P.S. Ahuja, who was the Director of the IHBT Parliament. Meva Singh, very distinguished alumnus of Punjabi University, Patiala. Okay. Great man. So thank you. I know the university traditions are sometimes very different. Silence. But if there are any questions from the students, I will request Professor Grover to answer. Because if something has come in your mind after his talk, best is that it gets expressed in this room right away. So anybody can raise a hand and ask a question. सर ये क्वेश्चन नालों ज़्यादा एक कमेंट है ਜਾਂ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਕਲਚਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 200 ਸਾਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ ਵੀ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਸਟਾਫ ਕਢਵਾਈ ਹੈ so now again is an occasion to remember our own heritage, right? This 75ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ this is a commemorative year we have money at our disposal there is an enthusiasm in educational institution to commemorate this ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਹੈਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ why should we not name our existing hostels in the name of scientists after all I got the International Hostel of Punjab University named after Sarvadaman Chawla. Building was there, there was no name given to it. Assign it. I got another women hostel named as Amrita Pritam Hostel. I got a women's hostel in Ludhiana named as Amrita Shergill Hostel. And here buildings are who stops you from naming your own buildings and departments after the greats of Punjab? तो साढ़े ते है ना थैंक यू
ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰ ਨੇ 200 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਪਲੈਜ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਕਤਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਕਤਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਰੋਵਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕੇ.ਐਸ. ਬਾੜ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਹਿਬ Thank you very much. Thank you very much. ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਅਰੋੜਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਫੋਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ CEO, ਪੰਜਾਬ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਬਾਇਓਟੈਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਨਾਂ ਸਨਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਫॉर ਵੂਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਥਰੂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਕਾਦਮੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟ ਵੂਮਨ ਅਵਾਰਡ ਇਨ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਦਲਾਅ 2.0 ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਜ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੜੇ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅੱਗ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਸੇਕਣ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੀਚਲੈਸ ਐਵਰੀਬਡੀ। ਸੋ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਇੱਕ ਐਨਰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਡਅਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਔਰ ਬੜਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵਿਗਿਆਨ ਉਤਸਵ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਐਸੈਂਸ ਹੈ, ਆਈ ਕੈਨ ਫੀਲ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਹੀਅਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ।
और कित्थों शुरुआत हुई सारी उन्होंने दसदिया होया अज दे कित्थे साडी स्टेट पहुंची है। इस वेले डॉक्टर ग्रोवर गल कर रहे सी कि कोई हैंडफुल ऑफ कॉलेजेस भी नहीं सीगे साडे कोल। इस वेले साडे कोल 15 नैशनल इंस्टीट्यूशनस ने पंजाब दे विच। साडे कोल 27 यूनिवर्सिटियां ने पब्लिक प्राइवेट मिला के, 12 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने और 25 तो वध यूनिवर्सिटियां ते होर अदारियां दे विच इनक्यूबेटर ने जिथे कि साइंस के आधार के उत्ते उद्योगां नूं अगे वधाउण वास्ते स्टार्टअप टैकलेट स्टार्टअप्स नूं तैयार किया जा रहा है। सो यू कैन इमैजिन इस वेले तो वधिया कोई वेला नहीं हो सकता जदों असी साइंस टैक्नोलॉजी इनोवेशन के आधार पर कोई डिफरेंस लिया सकीए, कोई इंपैक्ट जनरेट कर सकीए। पिछे ही मेरे कोई फ्रेंड वो स्कूल च पढ़ाते हैं बच्चों का पूरा टूर लैके गए चंडीगढ़ च रिसेंटली एक बर्ड्स पार्क खुलिया सुखना लेक के कोल। कहते उत्थे मैं क्योंकि उन्होंने पता मैंने साइंस एंड टैक्नोलॉजी च रुझाया तो गल्लां आके मेरे नाल शेयर करते हैं। कहते मैं दिखाया बड़ा मज़ा आया, एक तो बर्ड्स की सारा देख के डाइवर्सिटी, तो एक खास मज़ा आया असी कैफेटेरिया चले गए। कहते उत्थे हल्दी दुध मिल रहा सी वेरका का तो कह लगे कि मैं पढ़िया तो मैं बड़ा हैरान हुई क्योंकि वो कोविड करके हर बंदे नूं लगता है कि जिहड़ी चीज़ ना मेरी इम्यूनिटी वधे बड़ी चंगी गल है। तो कहते उत्थे मैं एक पतली जी लाइन पढ़ी कि ये तो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की टैक्नोलॉजी तो ये तो हुण दूर दीयां गल्लां नहीं रह गईयां। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि विदेशी साइंटिस्टां के नाम से या विदेशी साइंटिस्टां के नाम बोलन थां थां दे उत्ते हुण ते साडे अपने घर की गल हो गई। सो जिहड़ा ये विज्ञान उत्सव है, मैं कल असी एक बाइसिकल रैली फ्लैग ऑफ की पंजाब यूनिवर्सिटी च क्योंकि जिवें हुणे डॉक्टर सूच दस रहे थे कि असी 75 थावां ते पूरे इंडिया दे विच इनू मना रहे हैं जिहड़ा विज्ञान उत्सव है। और असी पंजाब दे विच 5 थावां 4 पंजाब च ते नाल 5वीं कैपिटल चंडीगढ़ च सिलैक्ट कीतियां। पंजाबी यूनिवर्सिटी उन्हां चों एक है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है, इस तो इलावा जलंधर दे विच साडे DAV यूनिवर्सिटी ते HMB कॉलेज है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना च है, चंडीगढ़ च पंजाब यूनिवर्सिटी। कल असी उत्थे साइकिल रैली फ्लैग ऑफ की तो उन्होंने एक क्लब है बनया होया बाइक्स करके, तो उन्होंने जी टैगलाइन है वो कहते हैं कि वेयर विल द बाइसिकल लीड अस टुडे। तो मैं उन्होंने पूछ रही सी कि क्योंकि वो सारा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ते कॉमन सिटीजन टीचर सारे बाइसिकल्स से उन्होंने यूनिवर्सिटी तो लेक तक जाना सीगा। ते मैं क्या बड़ी सोहनी तुसीं टैगलाइन रखी हुई है, मतलब कि सवेरे लाइक अ मिस्टेक वो कहते असी साइकिल से चढ़ते हैं तो असी पूछते हैं कि वेयर विल यू टेक अस टुडे। तो मैं क्या साडा बड़ा मिलता जुलता है मकसद है जो असी साइकिल रैली कर रहे हैं या फेस्टिवल कर रहे हैं कि असी सवेरे पूछिए जे असी साइंटिफिक सोच रखिए अज दे दिन वेयर विल इट टेक अस टुडे। सो एक कहण नूं चाहे गल लगे कि लफ्ज़ों वाली गल, पर लफ्ज़ों वाली गल है नहीं। मतलब इंडिया एक इन्ना दूर अंदेशी साडे लीडर्स रहे ने, किन्नियां एग्जाम्पलां तुहानूं डॉक्टर ग्रोवर ने दित्तियां। साडे ते संविधान च लिखिया है, कॉन्स्टिट्यूशन च लिखिया है कि साडी हर सिटीजन की जिम्मेवारी है कि असी अपने अंदर साइंटिफिक सोच पैदा करनी है। तो ये जिहड़ा पूरा फैसटिवल है ये वो कहंदे ना वेयर दी अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, जिहड़ी गल वल असीं ध्यान दिंदे हां उही गल वधदी फुलदी है। तो ये एक सारा पूरा उपराला है कि असी इस चीज़ वाल अटेंशन दईए कि जे साइंटिफिक टैंपर होएगा तो जिहड़ी जिथे असी पहुँचांगे उहदा कोई स्तर ही वखरा होएगा। और तुसी तो सारे क्योंकि विश्वविद्यालय पढ़ रहे हो पढ़ा रहे हो तो इस करके तो अंडरस्टूड है, टेकन है कि साइंटिफिक सोच है। तो हुण तो जिम्मेवारी है कि इनू अगे प्रोपीगेट किवें करना। सो वो जे तुसी
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਪਾਓਗੇ, ਪੂਰੀ એનર્ਜੀ ਪਾਓਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲਓ। ਯੂ ਨੋ ਆਈ ਕੈਨ ਰਿਕਾਲ ਸਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਯੂ ਨੋ ਸੀਨੀਅਰ IAS ਆਫਿਸਰ who's no more, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। Just you know, I do not go in a very linear manner, so when I talk, so whatever comes to mind, मैं कहनी जो उतरता रहता है, you know, I just keep speaking that, so I may go from this topic or that topic as well, but I hope you will understand the essence of what I am trying to talk to you. ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਡਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂ ਨੋ MBBS ਕਰਕੇ MD ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜੋਬ ਕੀਤੀ, ਦੈਨ ਹੀ ਵੈਂਟ ਟੂ ਯੂ ਨੋ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਟੌਪਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਬੈਚ ਦੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਚਤਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮਰੋੜ ਸਾਹਿਬ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ, ਯੂ ਵਰ ਦ ਟੌਪਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡਮ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਬੰਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਨ ਵਨ ਵੇ ਔਰ ਦੀ ਅਦਰ। ਔਰ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਸਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਕੋਈ 20 ਥਾਵਾਂ ਮਾਰਕ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ, ਰਿਮੋਟ ਥਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੈਥੋਡੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਔਰ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਸ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 365 ਨਕਸ਼ੇ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਕਰਾਏ, ਆਪਣੀ ਟੇਬਲ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਦਰਾਜ਼ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਪੀਣੀ, ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 20 ਥਾਵਾਂ ਮਾਰਕ ਕਰਨੀਆਂ। 365 ਦਿਨ ਹੀ ਸੇਜ਼ ਮੈਂ ਹੀ ਸੈਡ ਆਈ ਡਿਡ ਦੈਟ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਗਿਆ, ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਉਲਟ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ 20 ਨੰਬਰ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਟਕ ਟਕ ਟਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ 4-5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਵਿਹਲਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਯੂ ਨੋ ਸਾਇੰਸ ਡਜ਼, ਇਟ ਯੂ ਨੋ ਇਨਕਲਕੇਟਸ ਦੀ ਹੈਬਿਟ ਇਨ ਟੂ ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੀਪ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਡੈਪਥ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰਵਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਕੰਕਲੂਜਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। I really, you know, I felt he just touched the real chord in it, कि कोई conclude नहीं कर लिया पहले कि ऐ होएगा. It's always about question. That's what science is about. It's always about experimenting. ये करके देखते हैं, risk taking ability देखो क्यों होता है। ये ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰਿੰਜ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਬੰਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਸੋ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ है, कॉल ओपन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिन्होंने स्वच्छता सारथी फैलोशिप किया है। मे भी एक महीने तक वो कॉल ओपन है, और चाहे वो स्टूडेंट है उत्थे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो यू नो रिसर्चर्स अप्लाई कर सकते हैं, ईवन ਜਿਹੜੇ एट ग्रास रूट लैवल सैल्फ हैल्प ग्रुप्स के मैंबर भी अप्लाई, देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज एक्चुअली, वेयर इन जे तुहाडे अपने कोई सुझाव ने, फॉर एग्जाम्पल इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਟ ਗਿਵਸ ਯੂ ਐਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਜ਼, ਆਪਣੀ ਸਾਇੰਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ, ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਗੁੱਡ, ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਲੁੱਕ ਇਨ ਟੂ ਦੈਟ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਸ ਵੇਲੇ अपॉर्चुनिटीज़ ने, अवसर करके एक प्रोग्राम है कि मैं आर्टिकुलेटिंग एंड राइटिंग साइंस, ताकि वो दूसरों तक फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो तुसी करनी है। तो तुसी शुरू च बोलिया डॉक्टर सूच ने कि तुसी जो साइंस कर रहे हो वो जब तक तुसी लोगों तक नहीं पहुँचाई तो वो कह लो लैबोरेटरियाँ च रह गई। तो वो पूरा एक प्रोग्राम लीक दिता है इस वेले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, that you know other day last week only we were evaluating
large number of entries received from all over India, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਇੰਸ ਇੰਪੈਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰ, ਸਾਰੇ PhD ਸਕਾਲਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਓਪਨ ਹੈ। Of course, faculty also can look into this in one way or the other. So बहुत सारे ऐसे programs open ने, please do look at that. और ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਕ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਡਾਇਲੌਗ ਹੈ ਨਾ ਫਿਲਮ ਦਾ, ਹਾਊਸ ਦਾ ਜੋਸ਼, ਉਹ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ੀਲ ਪਾਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜੋਸ਼ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਐਮਪਾਵਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੇ। ਕਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਆ ਮੈਂ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਵੱਧਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅ ਫੈਸਟੀਵਲ ਐਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਨੇਮਡ ਇਟ ਇਹਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਔਰ ਐਜ਼ ਦ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵੀ ਹੈਵ ਨੇਮਡ ਇਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪੀਗੇਟ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਐਂਡ ਮੇਬੀ ਯੂ ਕੈਨ whichever way you can communicate this message. In the morning if you are trying to see ਉਹ ਇਹ ਸੂਟ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਾ ਪਾਵਾਂ। If that thing comes in your mind, do you nip the evil in the bud at that very moment, that superstition, or any limited belief comes to your mind कि मेरे तो नहीं है काम होना। Just think of Edison who said कि मैं 100 बारी तो बल्ब बनया नहीं, पर मैनू तो समझ आ गई कि 100 तरीके नाल बल्ब नहीं बनता, ਜਿਹੜੇ 121वें तरीके नाल बनया मैनू समझ आ गई इदा बनता है। Are you having that सोच? Just keep checking every day with you, with your own self and with those who are around you. So that's the spirit with which we are celebrating this festival. Please carry this essence along with you. Thank you. ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਚ ਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਰੂ ਜੀ, ਡੀਨ ਫੈਕਲਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਰੂ ਜੀ। Due to COVID-19, we thank Almighty today for the life being coming back to its normal. Hence, such events can be planned and such festivals are happening. A very pleasant good afternoon to all present. It is my privilege, duty to get an opportunity and a duty to propose a vote of thanks on the occasion of the celebration of this week full of science festival. Dr. Arvind, Vice Chancellor, Punjabi University, Patiala, we express our deep gratitude to you for a very spontaneous and encouraging support that we got for the organizing of such a week. We thank Dr. Jitinder ji, Executive Director, Punjab State Council for Science and Technology, and Dr. Gurpreet Singh ji for the Joint Director of the same institute for being support to us, and ma'am for giving us that support and being the chief guest for the function. We acknowledge the readiness with which Professor Arun Kumar ji, Grover ji, former Vice Chancellor Punjab University, Chandigarh, agreed to be the keynote speaker for the function. And the personalities like you are put a very indelible impact on the young minds especially. And thank you, Dr. Grover, for connecting us to the rich heritage of scientists that we are really proud of. I hope that the young minds out here must be feeling connected to the history of the heritage that we carry on us in the sciences.
Such celebrations can never be through without the financial support. The spontaneous response in this regard is acknowledged with gratitude to Punjab State Council for Science and Technology, the nodal agency, and we are also thankful in this regard to the Vigyan Prasar, Department of Science and Technology, Government of India. In acknowledging this, we feel gratitude. We acknowledge the Ministry of Culture, Office of Principal Scientific Officer, Government of India. We thank District Education Officer, Mrs. Harjeet Kaurji, Deputy District Education Officer, Shri S.K. Khosla ji, their principals and staff of various local colleges. To mention a few, Multani Modi College, Government College for Girls, Patiala Mahendra College, then Khalsa College Patiala, for the prompt response that we received for their active participation in the various events of the 1 week celebrations of the science. Thanks are also due to Mr. Daljit Amiji, the Public Relation Officer, Punjabi University Patiala, and Director AMRC for his active involvement in all the events that are to be organized throughout this week. A word of appreciation to all the event secretaries from different departments, colleges and schools. My sincere regards and thanks to our Dean Academic, Dr. Gurveer Singh Sandhu. And then I need to thank all the heads and deans of the various faculties of Punjabi University Patiala for their encouraging presence in this hall. We thank our ex-Dean Punjabi University Patiala for his dedicated along with his dedicated staff for giving priority to the requirements of the events. And Department of Horticulture, Punjabi University Patiala is also acknowledged in our thanks, and I need to thank each one of you for giving us the support, and I hope that we would be having a very successful week ahead with much participation coming from the young minds, the students out there. Thank you one and all. To be in the lawns next to the building for high tea. Thank you. Thank you, ma'am. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਲਈ ਖੜੇ क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे कि जो अपनी एनसीईआरटी दी जो सानू बुक्स पढ़ाई जा रही ने मैथ्स दी एंड साइंस दी उन्हां विच जो अपने इंडियन साइंटिस्ट ने उन्हां दा वर्णन बहुत घट आया है। फॉर एग्जांपल हुण असीं न्यूटन की गल कर रहे सी कि उन्हें सानू लॉज ऑफ मोशन दिते, बट उस तो पहला भी अराउंड 600 BC विच महर्षि कन्नड़ सानू ये लॉज दे चुके सी। उन्होंने अपने वैशेषिका दर्शनम विच सानू दस चुके हैं, बट इहदे बारे सानू कोई जानकारी नहीं दी जाती। पाइथागोरस थ्योरम जो तो पाइथागोरस ने लभी उस तो पहला भी कई सारे एंशिएंट इंडिया विच वैदिक काल विच इन्हां दी खोजां हो चुकियां सी, पर सानू ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਇਹ ਜੋ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਭਾਸ਼ਣ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਸਵਾਲ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਹਾਲ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ?